Hello, 무역업CEO의 실전 비즈니스 영어 일과입니다. To do business successfully in the global market, you must be able to communicate smoothly with your counterpart in English. Good communication does not simply mean fluency or grammatical accuracy in English. You need to be able to speak English appropriately for various situations that may arise in the business field. This ability will be possible with the knowledge of business skills and the manners based on an understanding of society. 세계 시장에서 성공적인 비즈니스를 수행하려면 상대방과 영어를 원활하게 의사 전달할 수 있어야 합니다. 원활한 의사소통은 단순히 영어의 유창함이나 문법적 정확성만을 의미하지는 않습니다. 비즈니스 현장에서 일어날 수 있는 여러 상황에 맞는 적절한 영어를 구사할 줄 알아야 하는 거죠. 이러한 능력은 그 사회에 대한 이해를 바탕으로 비즈니스 기술과 매너에 대한 지식을 갖추고 있어야 가능할 것입니다. This course will proceed with this in mind. In other words, the goal of this course is to learn appropriate English expressions for each situation while understanding the overall flow of international trade. To this end, this lecture consists of several situations that can occur in international trade so that after learning them, you can grasp the overall flow of trade and learn the expressions accordingly. 본 강좌는 이러한 점을 염두에 두고 진행할 것입니다. 즉, 전반적인 국내 무역의 흐름을 이해하면서 각 상황에 맞는 적절한 영어 표현을 학습할 수 있도록 하는 것이 본 강좌의 목표입니다. 이를 위해 본 강좌는 국제무역 현장에서 일어날 수 있는 실제 상황을 여러 개의 시츄에이션들을 구성하여 이들을 학습하고 나면 무역의 전반적인 흐름을 파악함과 동시에 이에 따른 표현을 배울 수 있도록 하였습니다. Specifically, this lecture will be decorated with the basic patterns based on the experience of Kim Sung-soo, CEO of the trading business. In 2000, I will describe my first contact and work progress with the Phoenix Hydro Group based in Edmonton, Canada. Here, CEO Sung-soo Kim of the trading business will be referred to as Kim's Corp. 구체적으로 본 강좌는 무역업 CEO 김성수의 실전 경험담을 기본 패턴으로 꾸며질 것입니다. 2000년도에 캐나다 에드먼턴에 소재하고 있는 피닉스 하이드로 그룹과의 첫 접촉과 업무 진행 상황을 묘사할 것입니다. 여기서 무역업 CEO 김성수는 킴스 코프라 칭할 것입니다. In this lecture, Kim's Corp CEO of Sungwon Corporation in Korea, Gerald McLaren CEO of Phoenix Hydro Group, a Canadian transaction company, and Jim, the head of the purchasing department, will describe in a realistic way the business progress. It starts with the conducting export and consultations of the pond for the hydraulic pump accessories handled by Sungwon Corporation. 본 강좌는 한국의 Sungwon Corporation의 CEO인 김스 코프와 캐나다 거래업체인 피닉스 하이드로 그룹의 CEO인 제럴드 맥그란과 구매부장 진과의 업무 진행 상황을 현장감 있게 기술할 것입니다. Sungwon Corporation이 취급하는 하이드로 펌프 부속품에 대한 수출 상담을 전화로 진행하는 것부터 시작된다고 할 수 있습니다. Following Kim's Corp business trip to Canada, a presentation on the company and the product followed, and after consultation on export, a contract was made, and after the export is completed with the opening of the letter of credit and the shipment, it ends with resolving the claim raised due to the slight problem with the exported product. 이어서 킴스코프의 캐나다 출장과
회사 및 제품에 대한 프레젠테이션에 이어지고 수출 상담 후에 계약이 이루어집니다. 그리고 신용장의 개설과 선적이 이루어져서 수출이 완료된 후 수출품에 약간의 문제가 생겨서 제기된 클레임을 해결하는 것으로 마무리됩니다. Through the situation covered in this lecture, you will be able to develop the ability to use expressions suitable for various situations that may occur in actual trade site. Since actual international trade unfolds in very diverse situations, it will not be possible to cover all of them in this lecture alone. However, after faithfully learning the contents of this lecture, it is expected that students will be able to develop the ability to adapt to other situations. 본 강좌에서 다루는 시츄에이션들은 통하여 실제 무역 현장에서 일어날 수 있는 여러 상황에 맞는 표현을 구사할 수 있는 능력을 키울 수 있을 것입니다. 실제 국제 무역은 매우 다양한 상황에서 전개되기 때문에 이번의 강좌만으로는 모두 다룰 수는 없을 것입니다. 그러나 본 강좌의 내용을 충분히 학습하고 나면 다른 상황에서도 적응할 수 있는 응용력이 생길 수 있을 것으로 기대합니다. By the way, as mentioned before, fluency in English and accuracy of grammar are not the only skills. The key scope that appears in this unit was not learned through the formal English education, but was learned by self-study. Therefore, it is far from English fluency and grammatical accuracy. Through actual work and during work, he did not neglect studying to refine and learn what it lacked constantly. 참고로 앞에서 언급했듯이 영어의 유창함이나 문법이 정확성만이 능사가 아닙니다. 이 단어에서 등장하는 킴스코프는 영어 정규 교육을 통해 배운 게 아니고 스스로 독학하여 배운 것입니다. 따라서 영어의 유창함과 문법의 정확성과는 거리가 멀다 할 수 있습니다. 실제 업무를 통해 그리고 업무 수행 중에 꾸준히 부족한 부분을 다듬고 익히는 공부를 게을리 하지 않았습니다. As mentioned earlier, various situations can occur in the business field, so you need to know how to speak English appropriately for various situations. This ability will be possible only if you have a knowledge of business skills and manners based on the understanding of not only the West, but also Asia, South America, and the Middle East and their societies. Therefore, before entering the unit in earnest, I would like to point out a few materials that will help you with your knowledge of business skills and manners. 앞에서 언급한 바와 같이 비즈니스 현장에서는 다양한 상황이 일어날 수 있으므로 여러 상황에 맞는 적절한 영어를 구사할 줄 알아야 합니다. 이러한 능력은 비단 서구뿐만 아니라 아시아, 남미, 중동 그 사회에 대한 이해를 바탕으로 비즈니스 기술과 매너에 대한 지식을 갖추고 있어야 가능할 것입니다. 따라서 본격적으로 단원에 들어가기 전에 비즈니스 기술과 매너에 대한 지식에 도움이 되는 몇 가지를 소재를 짚고 가겠습니다. Businessman mindset. If the ability to participate in communication and the clear understanding of the content of the conversation are proceed. Even if you were somewhat immature in terms and vocabulary, you can overcome language difficulties in business. 비즈니스의 마음가짐으로 커뮤니케이션에 참여하는 능력과 대화 내용에 대한 분명한 이해가 선행된다면 단어면에서 다소 미숙하더라도 비즈니스상의 언어적 어려움을 충분히 극복할 수 있습니다. Don't be silent in the communication arena. Silence is the word of communication is not a virtue of humility. Particular attention should be paid to issue on which the success of the business depends. In order to clearly grasp the main point
of the story, you must organize important points in your own way in advance. Confirm what to confirm and assert what to claim. When each of the honestly asserts their position, true trust is created and true communication is established. 커뮤니케이션장에서 침묵하지 말 것. 커뮤니케이션의 세계에서 침묵하는 것은 겸손의 미덕이 아니라 비즈니스 성공 여부가 달린 문제에서는 특히 주의를 기울여야 합니다. 이야기의 요점을 분명하게 파악하기 위해서는 사전에 자기 나름대로 중요 사항을 정리하여 확인할 것은 확인하고 주장할 것은 주장해야 합니다. 서로가 솔직하게 자기 입장을 주장함으로써 진정한 신뢰가 생기고 진정한 커뮤니케이션이 성립되는 것입니다. Get into the habit of clearly communicating your intention. Not only in business but in international communication, it is more important to honestly and directly convey one's opinion and thought to the other party. It is during that time that real exchange begins. 의사를 명확하게 전달하는 습관을 지녀야 됩니다. 비즈니스뿐만 아니라 국제 커뮤니케이션에서는 무엇보다도 자기 의견과 생각을 상대방에게 솔직하게 또한 직접적으로 전달하는 것이 중요합니다. 그러한 중에 진정한 교류가 시작되는 것이라 할 수 있습니다. Don't be afraid to make grammatical mistake. You shouldn't think of the means of communication as just a word. Gesture next mobilize all means, then the road will surely open. If there is a fundamental attitude, there is nothing to worry about, even if the details become serious of trial and error. 문법상의 실수를 두려워하지 말아야 됩니다. 커뮤니케이션 수단은 말뿐이라고 생각해서는 안 됩니다. 손짓, 발짓 모든 수단을 동원해 보아야 됩니다. 그러면 길은 반드시 열리죠. 근본적인 자세가 있다면 세부적인 것은 시행착오 연속이 되더라도 걱정할 것은 없습니다. Be equal in conversation. Business is built on the premise of a mutual relationship, and it can be achieved only when there is a premise that mutual benefit are provided on an equal footing with the other party. For example, when negotiating with the company, it means that stand on the same level as the other party. Apart from conversational skills, in the case of commercial transactions, you must know enough about the other companies as well as your own company. 대화 내용에 있어서는 대등해야 됩니다. 비즈니스는 상호 관계라는 전제에서 성립을 합니다. 그리고 상대방과 대등한 입장에서 서로에게 이익을 제공한다는 전제가 있어야 이루어집니다. 예를 들면 상대 회사의 교섭에 임할 때 상대방이 누구든 말하던 내용이 상대방과 동등한 수준에서 서야 한다는 뜻이죠. 회화 기술은 별개로 하고 상거래의 경우 자기 회사에 대해서는 물론이고 상대 회사에 대해서도 충분히 알고 있어야 합니다. Be sure to identify yourself. For a businessman, self-identity means, first of all, to be familiar with one's work, and at the same time, to clearly recognize the scope of one's responsibilities. 자신을 확실히 인지해야 합니다. 비즈니스맨에게 자기 동일성이란 무엇보다 자기 업무에 대해서 정통해야 하며 동시에 자기에게 주어진 책임 범위를 명확히 인식해야 하는 것입니다. It is hoped that this lecture will be helpful to improve the competitiveness of practitioners who are learning in the trade field and the students who are learning trade. In particular, I hope that it will be of more help to those who dream of starting a trading business. 아무쪼록 본 강좌가 무역 현장에서 뛰고 있는 실무자들과 무역을 배우고 있는 학생들의 경쟁력 향상에 도움이 되었으면 하는 바람입니다.
특히 무역 창업을 꿈꾸고 있는 사람들에게 더욱 많은 도움이 되길 바랍니다. In the lecture that following 성원 Corporation's Kimscoff response to Phoenix Hydro Group's President Gerald McLeod phone inquiry and the meeting appointment between Gerald McLeod and Kimscoff will be covered as the same. Your subscription grade notification setting is great help to me. Thank you. 이어지는 강좌에서는 피닉스 하이드로그룹의 제럴드 맥크란 사장의 전화 인ኳ리에 대한 성원 코퍼레이션의 킴스코프의 응답과 제럴드 맥크란과의 킴스코프의 미팅 약속의 테마로 이루어집니다. 여러분의 구독, 좋아요, 알림 설정은 저에게 많은 힘이 됩니다. 감사합니다.